Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Bill. Ya jadi di video ini saya akan ngasih tahu ke kalian Cara agar video kalian banyak ditonton oleh orang lain. Dan selamat datang di segmen edukasi saya. Langkah yang harus kalian lakukan adalah ini. 1. Tentukan niche dan target audience. Pilih niche atau topik khusus yang sesuai dengan minat dan target audience yang jelas. Dengan fokus pada niche tertentu, Anda dapat menarik audience yang lebih terkait dan setia. 2. Kualitas konten yang berkualitas. Pastikan konten yang Anda buat memiliki kualitas yang baik dari segi visual audio. Hal ini akan membuat penonton Anda beda dan ingin kembali menonton video Anda. 3. Konsistensi dalam mengunggah konten. Jadwalkan rutin untuk mengunggah video, agar penonton terus tertarik dan menanyakan konten dari channel Anda. Konsistensi dalam memproduksi konten penting untuk mempertahankan dan menambahkan audience. 4. Optimalkan SEO YouTube. Gunakan kata kunci yang relevan dalam judul, deskripsi, dan tag video Anda. Hal ini akan membantu video Anda muncul di hasil pencarian dan dapat meningkatkan visibilitas channel Anda. 5. Cobalah untuk berinteraksi dengan penonton. Tanggapi pertanyaan, berikan apresiasi kepada penonton saja, dan buatlah komunitas yang aktif di sekitar channel Anda. 6. Promosikan konten Anda. Gunakan media sosial dan platform lain untuk mempromosikan video Anda. Bagikan video di berbagai platform untuk menjangkau lebih banyak orang dan tingkatkan kesadaran tentang adanya channel Anda. 7. Kolaborasi dengan YouTuber lain. Kalau bisa kalian usahakan melakukan kolaborasi dengan YouTuber lain dapat membantu memperluas jangkauan channel Anda. Dengan berkolaborasi, Anda dapat menjangkau audiens baru dan memperoleh lebih banyak exposure. 8. Analisis kinerja. Pantau kinerja video Anda dengan cermat. Pelajari data analitik YouTube untuk memahami tren penonton, durasi pemutaran, dan sumber lalu lintas. Dengan informasi ini, Anda dapat mengoptimalkan strategi konten Anda. Semoga kalian semuanya, dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, dapat meningkatkan jumlah penonton di channel YouTube kalian.